Всем привет, это Вильям Плея. Я нахожусь на первопроходце и сейчас спустился вниз, чтобы установить сюда такую вещь, как радиаторы. А чё? Ну вот, все. Иду вниз. Такую вещь, как радиаторы. И я их установил, поборов вот этих вот жук-гусениц. И теперь мне нужно возвращаться обратно к Дюнлей Теннисон. Поскольку только она может мне принять у меня этот квест. Я со своими друзьями, с викарием Максом из Парвати. И вот под такую интересную музычку мы едем наверх. Вот. И вот мы наверху. Здесь дрожит воздух, то есть можно заметить, как здесь жарко. Какие-то товарищи с именами, но они с нами не взаимодействуют. Возможно, это задел на какие-нибудь будущие квесты, я не знаю. Так, и Дюнлей Теннисон должна... Ой-ой-ой, зависаем, беда какая. Дюнлей Теннисон должна принять у нас... Не обязательно ключ-карта. Должна принять у нас данный квест. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Каково это командовать такой станцией? Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Корабль семейное дело? Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gaying, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. Все сильно изменилось, когда вы стали командовать? It was different knowing that I couldn't turn to anyone who could answer the tough questions for me. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. Парвати могла бы вам помочь. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. А где у вас механизм самоуничтожения? Сейчас очень глупый вопрос спрошу. I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stim that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. А разве вы не слишком молоды, чтобы готовить себе преемника? You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Вернемся к другим вопросам. You've got my attention. Вы не слишком доверяете коллегии. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. Наверное, вам не слишком нравится Удом Бетфорд. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything to please their corporate masters. Как вам удается держать коллегию на безопасном удалении? I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction.
I'd like to see that change. You've got my attention. Так, ну и, собственно, на этом, пожалуй, все. Я выполнил квест, я получил от нее ништяки. Эдна, тебе нужна помощь? You aiming to send a message? If so, we best do it now while we still got time. А почему на нас не может быть времени? Куда-то собираетесь? Me? No. But our relaying capabilities? That's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5... No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or... sometime dire soon. А почему у вас не будет связи? Our primary relay station's soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. And that's our problem, how? We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Похоже, пора привести в порядок запасной ретранслятор. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. Я могу заняться ретранслятором, тогда не придется посылать никого из ваших. I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time. Hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. I could do with some leisure reading. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? О чем это вы? The relay stations orbit the edge of the Halcyon system, so they tend to receive the majority of any transmissions from Earth. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. Вы бросили сообщение с Земли в памяти на орбитальном ретрансляторе? It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. Ясно. Так, ну вот, мы взяли еще квестик. Так, а ты кто? По-любому, она говорила, что 2 человека теперь могут с нами поговорить, Дзюнлэй, то есть так говорила. А значит, надо найти кого-то еще. Кто-то у нас тут еще был с именем. Инженер, рядовой, Лети Джонсон. Нет. Кто-то с нами Сюнцзян, либо рядовой Тейлор. Значит, Сюнцзян, да? Не. Ладно. Ладно. Так, что у меня по заданиям? Это вернуться на безнадежный, это терминал безопасности. Нас цели. Коменданту Санити надо дать зажигалку. Угу. Пойду к коменданту Санити. Чик. Комендант Санита, где у нас? Где-то в той стороне. А, ну я помню, где она. Как раз там, куда нам надо попасть. Куда нам надо нелегально попасть. И для чего мы, собственно, прокачивали свои навыки взлома. Для того, чтобы попасть именно туда, где находится Санита. Комендант. How goes the hunt? I've been ruminating on it, and I decided, if you ain't killed McRed yet, I want you to hurt him a little before you do. Nothing excessive, mind you, but the scoundrel deserves a light beating at least before he kicks off. Отличные новости. Капитан Макрет убит, но смерть пришла к нему не сразу. I believe I'm growing fond of you, bounty hunter. If you got the Mardets' backs, the Mardets have got yours. Here's the bounty payout. Nice work down there.
With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. With that bastard McRed dead, there ain't much else in the offing. Not that I'm complaining, mind you. Так, ладно. Отлично. А теперь F5. И мне надо все-таки попробовать проникнуть туда, куда я до этого не мог проникнуть. Давайте все же сделаем попытку. Так. Ага. Ну что ж. Я где-то оказался. Где я оказался? Я здесь уже был. А вот мой корабль, да? Или не этот мой корабль? Ну, неважно, я здесь уже был. Подождите. Господа и дамы. Просто вышел с другой стороны закрытой точки. Так, секундочку. Терминал безопасности на первопроходце. Где он? Где-то здесь. Как туда попасть-то, ё-моё? Неужели? Вот он. Использовать терминал. Извлечь картридж с журналом стыковок. Банк данных таможни первопроходца. Конфискованные товары. Пистолет, топорик, обруч, четкий, закрытый ящик. Наемник сбежал, не дожидаясь вопроса. Так, отчеты о безопасности. Субсвету Тиль хочет купить подсовка в последней надежде. Корабль Хоторна сдержан. Макреда видели в Отдохни и Вали. Парни Затона отметили бедолагу с Луны. Выйти. Ага. Все, валим отсюда. Так, тихо, тихо, тихо. Где дверь? Я дверь потерял. Ой-ой-ой. Так, ну что. Теперь поговорим с викарием. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Ты запнулся, викарий. Что ты не договариваешь? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? Как все удачно складывается. I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Ну, отлично. Так, я вижу, что у меня пистолетик нарисован, значит, что он у меня не очень в хорошем состоянии. Так, починить. Есть. У меня полно деталей для оружия, так что я могу чинить с утра до вечера. Что угодно. Так, ну что, F5. Какие у нас еще задания остались? Транслятор. Это у себя на корабле. Это на Сциле. Безнадежный. Чик-чик. И терминал Хоторна. Так, значит, здесь и на этом. Hey there! Got word on the wireless. Your flag's cleared. You're free to go. Hope you enjoyed your time on Groundbreaker, the last free port of call in all the colony. Это настоящий слоган? Made it up on the spot. Pretty good, right? I don't get it. Well, I thought it was neat. I'm still working on it. Удачи в противостоянии с коллегией. We don't need luck.
We got June Lay. Вот это слоган. Wheeler's gonna love it. Все. I Гудбаюшки. know. Так, ну что, шагаем на первопроходец. Да, наконец-таки возвращаемся обратно. О, Феликс. Наверное, хочет с нами, да? Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Что-то слишком ты рвешься в компанию к малознакомому человеку. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Хорошо, Феликс, расскажи, чем ты мне пригодишься? You're serious? You're giving me a shot? All right. Hang on. I put together a little speech, just in case you asked. Hey there. I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. Мне нравится. Продолжай. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. I'm sorry. He's funny. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is it's a work in progress. Так, не буду его прерывать. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy fire. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw gang. I look forward to our adventures together. I thought that was real good, Felix. Thanks for the vote of confidence. What do you think? Am I in? Все никак не решу, что с тобой делать. Ответишь на пару вопросов? Sure. An interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Ask me anything you like. Интеллект. Чему равно число π? It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust. Maybe with a little cream on top. Classic. Ага. В чем твой самый большой недостаток? Foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. Ты умеешь обращаться с оружием? Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. Отлично, ты принят. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. Увидимся на корабле, Феликс. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. Really? We're picking up strays now? Look at that. A real vicar. I'm sure we'll get along like a church on fire. Отлично. У меня уже огромная команда. И мне теперь надо только выполнить несколько квестов, которые связаны непосредственно с нахождением на корабле. Please, would you kindly inform the crew that long chats with Ada are not required every time the captain leaves the ship? Так. Так, это вход. Шаг первый. Мне нужен терминал Хоторна. Поэтому идем наверх. И там надо... Вот он первопроходец. Groundbreaker. Поиск термина Сэм. Прочитать первый результат поиска Сэм.
Заметка по эксперименту 695. Не забудь, во время прошлой вылазки в Эмералд Вейл ты нашел на свалке списанного автоматона для санитарной электроуборки и мусороудаления. Думаю, будет нетрудно его починить, а заодно установить парочку крутых модификаций. Уже не терпится прикрепить к нему боевые и назвать его машиной для убийства чистильщиком. Будет весело. Алекс Хоторн. Второй результат. Стандартная деталь бак с мылом успешно демонтирована. Доставка боевой детали бак с кислотой задерживается. Проект откладывается на целых 3 месяца. Не то чтобы у меня было полно важных дел, хотя нет, их у меня хватает. Третий результат поиска Сэм. Ага, вот, есть. Об этой доставке можно забыть. Деталь потеряли во время транспортировки, в ближайшее время ее не привезут. Но есть и хорошие новости. Один знакомый, который знает девчонку, которая знает одного брокера, за баснословные деньги поделился информацией о местонахождении бака с кислотой, который можно стащить. Деталь отправили на старый склад в Роузвей. Никогда бы не подумал, что вернусь в эту дыру. Хорошо, что тетушка забросила ее много лет назад. Подберу ее во время следующей вылазки на обратном пути в Эмералд Вейл. Уэллс просил меня сопроводить какую-то важную персону. Подробности обещал позже. Алекс Хоторн. Ну, понятно, что важная персона — это, судя по всему, мы. Так, отлично. С этим разобрались. Ехаем дальше. Какие у меня были еще задания на граундбрейкере? Надо поговорить с Парвати про Дзюнлей. Не знаю, что она хочет обсудить, но раз хочет, давайте обсудим. F5, ну, на всякий случай. Говорить. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Конечно. So, Junlei and I have been talking some. Through messages, I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. От всего сердца, да? Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. Made my chest hurt, kinda. Думаю, ты ей нравишься. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways, not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Ты в числе самых теплых людей, что мне встречались. К черту критиков. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? Все в порядке? They were... close, Captain. Like, more than friends close. Проницательность. Были, а теперь уже нет. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Нет, нет, ты что? В следующий визит на первопроходец. Нет. А не проще поговорить с ней про эту Изабель? Вот это верный вариант. Maybe for you. I start thinking about all the things she could say and my guts start crawling up my throat. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Хорошо, мы с ней бухнем потом.
Так, и какой-то был третий у меня. Третье задание. Найти бак с кислотой. Сигнал бедствия. F5. Ада. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Я получил сигнал бедствия. Можешь его воспроизвести? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! No, no, no! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Ладно, поговорим позже. See you soon, Captain. Отлично, теперь у меня есть несколько квестов и есть несколько вариантов, куда можно дальше отправиться. Решение это я приму в следующей серии. А на этом всем спасибо и всем пока.